que estoy en directo. Estoy en directo. Venga. Guapos. Vale, parece que va bien. Vamos a quitarlo. Ahí estamos. Y esto es todos los días. O sea, cada vez que hago un directo esto es todos los días. Vale. ¿Cómo se ve el juego? ¿Se ve bien? No he compartido esto. Compartirlo. Compartir. Paquín, Sabin y sus amigos. Estamos. Hola de nuevo. Hola. Ahora sí va bien, ¿verdad? Ahora sí. No he hecho nada, simplemente he cerrado OBS y vuelto a encenderlo. La cámara ya está ardiendo. No hace tanto calor como otros días, como hace unos pocos días. O sea, ahora el tiempo está normal. La cámara está caliente. La capturadora no. Katy, las pegatinas estas no ayudan porque están sobre la tarjeta gráfica. Las pegatinas sí que son bonitas, pero están sobre la tarjeta gráfica y la pueden llegar a calentar un poco. Pero en este caso no hace tanto calor. Estoy un poco colorado porque me estoy apurando con todo esto, pero no hace tanto calor. Así que si me veis un poco sudoroso es por el simple hecho de que he tenido que hacer muchas cosas. Vale. En el último episodio el audio se petó y me puse a quejarme delante de la cámara como si me estuvieran escuchando, pero me desfogué, me sentí bien. Hoy voy a hacer dos directos, un directo de jugando ahora Metal Gear y por la noche pensé en jugar a Akinator, pero lo que voy a hacer es... poner Tekken. Voy a poner Tekken pero no voy a jugar. Simplemente van a ver los combates que me pegué. Vale. Ok, vamos, pasa para allá. Sigue tu bola. Venga. Venlo, sí. Vale, lo que vamos a hacer, porque estamos en la dificultad normal. Y no tengo chat, ¿verdad? Es verdad que tengo que hacer las voces yo. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it's ¿Qué cojones? alert enemy personnel, exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. ¿Qué? Be careful. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? No habían voces, ¿verdad? They need to be kept in the dark about our presence. No estoy loco, no habían voces antes. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy Bueno, vale. money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Sí, claro. Amigo, necesito equiparme con armas. No sé si te has dado cuenta. Vale. Vas para abajo. El principio no pude verlo, pero no sé si fue por el internet. Vale. Hay que llegar aquí. Ahora veo todo perfecto. Vale, guay. Hay que entrar aquí, en la estructura F, porque es donde encontraremos nuestro primer arma. Vale. Nothing here. Vale. Catire. Oh, Gran pantalla negra.
Ah, pues no sé. Vale. ¿Qué diré? Por avisar más que nada, ahora no hay problema. Es que no sé si va a llegar o no. Es verdad, esta parte no está... Ah, vale, ahora sí. Está vibrando, está vibrando. Semus Dio. Seamos Dio. Ah, está ahí adelante. Vale. ¿Qué diré? Tan 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 tan. Sí, sí, tan. ¿Qué diré? Venga. Tan 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 tan. Tan, sí. Un poco. Nothing here. Vale. ¿Eh? ¡No seas pendejo! ¿Qué diré? Objetos. Esta zona de aquí... Oh, nivel 1, ¿va en serio? Vale, esta zona de aquí es donde está el ordenador para poder registrarme. Freeze! Por favor. Duérmete un poco. ¿Qué diré? A Francisca le costruirme, ¿Eh? A Francisca le costó la herme, ¿eh? Vale, lo dejé dormidito. Eso es buena señal. Significa que soy buen jugador. ¿Qué diré? Gelaia. Ok. Vale, venga. No podemos destruirlo, no podemos hacerle nada, así que nos toca esperar. No sé, muchas gracias, no sé por qué. Venga, vale. Es que si no estamos desnudos prácticamente, no tenemos armas, ninguna. Y con esto, bueno, pues la cosa se pone más fácil. ¿Qué diré? Ya, brutal XP. Venga. Freeze! Nada, ¿verdad? Nada. Suelta cositas ahí. Vale, abrimos esto de aquí. No hay nada. Pues nos llevamos al compa. Ahí dentro. Venga. Se puede investigar esta zona con más tranquilidad. Ah, no puedo investigarla ahora que lo pienso. Axel 22. Hola Jim, hola Katy, hola a todos, io LG. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Pues yo pensé que se iba a quedar sin sonido el juego y iba a tener que hacer las voces. Igual es solo la primera misión la que está así. Eso podría llegar a tener sentido porque sé que tienen cosas diferentes.
En plan, programación diferente y cosas así, ya que estás usando a otro personaje. No sé. Me imagino que sí, me imagino que es algo así. Hola Excel. Así que no me tendrán que escuchar poniéndole voces a los personajes. Lo cual puede ser una pena o... 22. X di casa tu. Examins. Por fin se termina el tío. Qué bien, me alegro un montón. A ver. ¿Fue cosa de suerte o no va de... A ver si... Right, and watch out. There are sentries posted No sé si estuviste aquí, Axel, pero cuando jugamos la primera vez, el audio estaba jodidísimo. Y tuve que usar HDMI. Pero si vas a ponerme el audio, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Sí, estuvimos haciendo dominadas. Tengo que seguir haciendo dominadas para llegar al nivel 2 al menos. Las dominadas básicamente te hace... Entra en modo... En modo colgado para acabar con los enemigos. Claro, sí, tranquilo, lo haré. Tranquilo que lo haré, lo pienso hacer. Axel 22. Soy yo el que mejora las cosas donde va la yayaya. ¿Qué diré? Ya está. Felicidad. Oh, qué bien. Me gusta mucho, Axel, qué tal. Pero sí, has llegado tú y se ha mejorado todo, ¿no? Lo pondremos aquí así. Vale, y así puedo ver... Porque yo uso la misma aplicación del SpeechChat, la uso para ver lo que están escribiendo. Porque a veces me puedo perder algo. Vale, ya sé lo que ha fallado hoy. El simple hecho de no tener una botella de agua. No tengo la botella preparada. Axel, esta noche voy a hacer directo, pero no voy a jugar. Simplemente van a ver mis partidas, las partidas que me pegué ayer en el Tekken. Porque ayer dije, no me apetece hacer directo. No, la verdad es que ayer estaba muy... No, estaba de mal humor. Yayaya te lì como una moto. ¿Las motos leen? La música, Se ve bien. Yo voy a subir el brillo. Es que voy a subir el brillo porque esto lo bajo cuando es de noche, ¿vale? Lo siento por el primer plano de mi sobaco. Imagen, ok. El brillo está al 70. Al 60. 22. Vale. Entonces me conecto también de noche. Ok, vale. O sea, simplemente voy a poner las partidas que estoy jugando. Y la verdad es que fueron unas partidas guapas. Incluso algunas que perdí estuvieron muy guay. Solo tenía muy mala suerte en ese juego. Uso mucho a Mokuyen, que es el personaje aleatorio, el que saca todos los estilos de todos los personajes. Y muchas veces tengo muy mala suerte. Que le gusta a Kojima lo sobrenatural, tío. Básicamente no le está disparando porque se defiende con el cuchillo mientras gira. ¡Sangre! Sinceramente, yo cuando vi esto dije, tampoco es para tanto. Con 4 años me había visto la mayor parte de la serie que por aquel entonces había, que era Detective Conan. O sea, de pequeño había visto decapitaciones, era en plan... Sí. Bien. Hay un modo teatro, ¿vale? Porque que coge como unas 8 o 9 de estas escenas, o 10 creo, y le puede sustituir algunos personajes por otros. Es un descojones, la verdad. Podemos jugarlo un día si quieren. Es un cachondeo. O sea, es esta misma escena, pero imagínate, en vez de Snake, el aspecto es el de... En vez de Raiden, el aspecto es el de Snake, o el aspecto es el de un ninja. O sea, cosas así, súper raras. Ah, sí, el vampiro. Bueno, se alimenta de sangre, no es que sea de verdad un vampiro.
5 today. Or rather 6. Fin la mar. Me encanta ese doblador. Get down! Seguro que está guay. Venga. Vale. Es un ninja. Where is he? No sé quién será este soldado, ¿eh? No sé, no es David Hayter ni nada, ¿no? Este está mismo quejido y todo. Pero no es extraño. Tengo coronavirus. You smell Hueles como... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. No sé, muchas gracias. Vale que él se mueva súper rápido, ¿vale? Pero el hecho de que hable súper rápido y la otra hable súper rápido es en plan... No. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. Oggi internet no è M3D aperte, así que voy a dejarlo abierto. My name is- Hacer un par de cosas My suave name quando is decida Pliskin. dejarme verte sin Iroquois tener Pliskin, una carga Lieutenant cada Junior 10 grade. segundos. Aviso XD. Ok, vale. ¡Wow! ¿Quién será? Iroquois Pliskin. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21. That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced, VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Todos los soldados ahí, todos los Snake ahí. So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Chico está equipado con nanomáquinas. What Eh? about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face?
What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. Ve, el personaje de Ryan tiene su carisma, ¿sabes? Eso es lo que me gusta. Take a look. Vale, me acabo de fijar en el cuello. What the hell? Por eso Navy Ryan es así. captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. Mhm. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. No, no. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-president George Sears. George The name was Sears. originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The El unit would launch expresidente. unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time Ahí their está, original George leader Sears, a died la in derecha, prison, del the todo. unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after U.S. allies, even Batman, civilians. Fortune, We Bam estimate y that no George fewer sí. than Bueno, ahí 100 pone people Jorge, died as a no result George. of accidents the Dead Cell arranged George on Sears their own. es They el were out of hermano de control, and it all Snake. came to a head 6 months ago. What happened? The unit was Es otro clon, devastated. el There are tercero, only me lo 3 dijo left Serot. now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. Ya, tú eres su hermano You gemelo. mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. Mira There's la not a lot leyenda. of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. Sí, Ryan tiene como... What about the Lo other respeta soldiers? bastante. I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Sí. Si no tiene gafas térmicas te puede ser útil. Take this too. Una es USB. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? A veces las cinemáticas como que tienen buenos efectos en las manos y a veces los tienen pésimos. BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on 141.80 this plan's era la range. If you need frecuencia de information Grey on the Fox. place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Vale. Hey, what's your name? Raiden. Raiden. Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Vale.
Está chunguillo por la herida, Snake. A ver, es Snake, vale, o sea, es Snake, no me jodas. A mí no me engañas, es Snake. Por cierto, no sé yo. Think you can shoot that thing? Espérate, sí, esto tengo que pillarlo aquí. Venga. Ahí está. What are you thinking? 141.80, ¿no? A ver. Hola, ¿qué tal? He's asleep? ¿Está dormidito? ¿Sigues dormido, Snake? How much longer is this guy gonna sleep? A ver, se acaba de acostar a dormir. Aquí. Wish I were that relaxed. Sí, ¿no? Estaría bueno estar tan relajado. Creo que si volvemos para acá... Ah, pero no tengo el mapa. No, a lo mejor será ir para la estructura C otra vez. He's still sleeping. Liquid. A ver, creo que ya es obvio que es Snake, pero bueno. Y no sabría, ¿no? No. Vale, voy a ponerme esta porque no hace ruido directamente. Aquí el cable, por si de repente el mando se siente sin batería o algo. Yo creo que sí está ahí. Es una mujer. What the hell is that? Sí, las balas no le dan. Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Ahí está, bam. Green. Queen. Don't let them take the president! Ahí llega, vamos, equipazo. A ver, son muchos contra uno. Obviamente va a ganar el que es uno solo. A dud!
Pero sí, la idea, porque el arma que tiene ella es de larga distancia, la idea debería ser acercarse cuerpo a cuerpo a por ella y machacarla. Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? Sí, ese arma mola un montón. Pobrecito. Podría sobrevivir si... Bueno. Sí, podría sobrevivir. Oh, parecido. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Esas palomas se están muriendo porque sí, no porque se estén quemando ni nada. La musiqueta, no chula, Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. We've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those Desactivar C4s los of the terrorists C4 wired que over the necesitamos big transmisión. shell. Vale. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. Correcto. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Según su plan de Is this misión. according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep Que estés thinking en you'll esta wake misión. up. Right, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. En plan, venga. ¿Habéis terminado? Gracias. Gracias, Capitán Obvio. A ver. Momento. ¿Por qué? Speed chat. Creo que no está cargando. Y no me da la gana que no cargue. ¿Todo bien? Vale. Vale, vale. Todo bien. Ok. Ay, sí, está bien, ¿no? Está bien, por si acaso alguien venga o algo. L'impacchine. Vale. Ocacoco. Ocacoco. Vale, vale. Ya está, vamos a continuar pues. No queda nadie por aquí, así que yo salgo. Claro, y aquí no hay que registrar nada de
de ningún monitor porque recibo la imagen del radar por satélite. Ok. Estructura C. Dining Hall. Hall. Vale. Aquí. No hay nada. Por aquí. Bala de soco. Oh, espérate. Y esto que es muy importante. Vale, ya está. Estoy contento. ¿Cómo se nota que este es el baño de caballeros, A ver. Aquí nada. Aquí nada. Y aquí balas para el 9 que ya está llena. Vamos a guardar. X. Siempre se me olvida porque en este juego antes guardar era con círculo. What's up, Jack? Vamos a guardar. Oh, mierda, guardar con esta chica es un aburrimiento. Porque te come todo el tarro con la relación y tal. I can't believe you, Jack. Do you know what that place is? Oh, I just thought maybe the bomb disposal instructor might be in there. Why would he be in there? You never know. He's AWOL and... Even AWOL, a normal guy wouldn't go into a woman's bathroom. You're the only one I know who would. You're like really strange. Rosemary, settle down. But It's all right. Right, Rosemary is right. You should probably look someplace else. I can really sympathize with you there, though. what, sir? Nothing. Right, that's that. Return to your duties. You guys are unbelievable. me ha gustado, me ha gustado. Vale. Uy. Ok, parece que hay alguien ahí dentro. ¡Cinemáticas! ¡Woohoo! Mientras ven la cinemática voy a mentir. Y cargar mi mano. ¡Freeze! Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. ¡Peter! Lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. Este es el A señor poor old experto man en who got explosivos. dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Tú eres el experto en bombas, dice. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, Sí. the Emperor of Fat Man. Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. Dios. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. ¿Quién son expertos en Are desactivación de you two bombas? with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, yo What's your me llamo Ralph.
Raiden. Yo me llamo Raiden. That's an odd name. Hacen bullying, tío. There was also O sea, el mismo juego parece An engineer? que provoca hacerle bullying al pobre Raiden. Me hace mucha gracia porque él a sufrió skinny mucho guy. bullying. He went in with Un us. tipo delgado vino con nosotros. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. ¿Quién será? They ¿Quién told será? me he was a security systems architect for the big shell. Sistema, él Why would diseñó they el take sistema a de civilian seguridad. along? Everything in this structure is computer controlled. Oh, Dios He was mío, se supposed to ajustar get las us past all the gafas. security measures. I Es never obvio heard quién anything es. about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. Correcto. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again. El Ney le hace mucho bullying al pobre, tío. Me da mucha pena. Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity. Me parece muy exagerado porque hay una parte en la que Is it true that en an la que se engineer guarda came in with durante esto Stillman? de congelar las bombas, porque es congelar las bombas lo que hay que hacer. Raiden le ha dicho a Rose, estuve cerca de vomitar en una, y es en plan. Igual, hola Katy, igual te sientes así al desactivar la bomba, pero I'm not qualified for bomb sí, pero le hacen disposal. bullying. Jack, it's me. Rose? You can do this. Pero no es mal personaje, la verdad es que no es mal personaje. Lo que pasa es que es muy aburrido. Rose y él son muy empalagosos. Creo que son muy empalagosos, muy pareja problemática, que tiene problemas, ¿sabes? How about it, kid? Are the results in yet? Es eso, es tal, porque Raiden es un buen There's no personaje de need to por think sí. about this so much. Hace muy buena You won't pareja actually be con dismantled, Snake, en but plan that's not for amateurs. de What aliados, we'll no try piensen here mal. instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. Vale, eso es una bomba. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Sí. Now you spray this on the sucker and Recuerdo que con el simple. con el aeroconector también a veces no se oía bien el sonido How de long las does the bombas, effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave Porque it alone, si it'll stay falla, out of commission for at least 24 Nos hours. libramos porque me sé dónde están las bombas, ¿eh? If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this. Vale, It's no what they pasa call nada, an Katy. ion mobility spectrometer. It can recognize Vale, ionized un gas sensor, emitted ¿no? by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I'll be back. Cuando te vayas y vayas I a know volver, Fat Man well. escribe eso. I know I'll be how back. into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in Be him. back, como lo has He had escrito. the right Pero le stuff, faltan you know. las dos L. There's Y something entre la very I unusual y las about dos L ability hay like un that. apóstrofo. Even at Indian Una Head, he comilla got alta. special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Sí. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating him.
Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just Así, activate I'll the be sensors back. and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Sí. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Sí. Because También. the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in strut C as well. chiamata su ingresso. Sí, la verdad es que es gracioso. Creo que el perro de la vecina está ahí garbando algo. Porque creo que duerme al lado de mi habitación. I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. Hasta ora. You need at least Hasta ahora. that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Vale. Kid, this place is all yours. I'll take Puedes care of matar shell con el 2. spray ese, ¿eh? Si lo disparas a la cara a los enemigos los puedes matar. Así. Todo el rato y pueden morir. También los puedes despertar con eso. What's this? Security card issued to Shell personnel. Todas las puertas de The nivel big 1, pero shell no hace falta security layout equipárselo. includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Right, Hola. your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3. Ah, es la mejor, ¿no? You needed to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this No, structure. puedo. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But You'll just slow us down with that leg of yours. Correcto. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. No se tan Why don't you duro. just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. all right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Caso de que Fatman no la juegue, ¿no? Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. No Good me voy a luck, llamarte kid. nunca. I'll see you later. Semper Fi. Siempre fai. That man's no SEAL. No jodas. I don't even think he's a Navy man. No jodas. Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. ¿Cómo lo cató? Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Pobrecito, tío. Ryan le hace mucho bullying. I'm... Esto. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here.
Good luck, kid. La mesa está medio coja. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Supongo que sí es estresante desactivar bombas. Es que... ¡Oh! ¡Oh! Para, evité que hubiera más. Vale, vamos por aquí. Venga. Actualizamos ahí el radar. Y ya está. Perfecto. Ahí tenemos la siguiente bomba. Bueno, se mueve la nube, ¿no? De olor ese. Vale, la siguiente bomba está aquí, ¿vale? Justo aquí. De hecho no está haciendo el ruido. Como se está dando cuenta, no está haciendo el ruido de pling, 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 pling. Right in here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if he wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Ok, vale, hemos terminado con la primera bomba. Vamos a ir por aquí, para la parte donde estaba Pliskin antes. ¿Aquí habrá alguien ahora? No lo sé. No quiero arriesgarme a pegar un tiro y que me descubran. Vale, no hay nadie aquí, ¿no? Vale. Vale. ¿Subes, colega? A tomar por saco. Ah, tener este arma es una maravilla. Y no hay bombas por aquí. Vale. Ahí está. Y la siguiente está aquí. De hecho, podría hacerlo sin el sensor, sí. Lo voy a quitar porque no lo voy a usar. Y no sé por qué cogí la chapa si realmente no la puedo usar tampoco. La chapa no la voy a usar, ahora que lo pienso bien. No la voy a usar porque... esta no es la partida que yo tengo ahí con todas las chapas, ni lo va a ser. Esta es simplemente para el canal, a secas. Creo que en la otra tengo el camuflaje óptico. Vale. Ok, aquí tenemos uno por ahí. Ahí. Venga. Toma ya. La puntería de los flipas, tío. Mi puntería es una maravilla. Muy bien, vamos a la siguiente zona. Que era la estructura A. Pump Room. Vale. Freeze. Vale. Claro, ¿no? Vale. Abrimos esto. Ah, esto está abierto. Genial. Pues vente para acá. Para evitar gastar munición, básicamente. Esto es para evitar gastar munición. Mira, hay otro abajo. Adentro. ¿No lo escuchas? Vale. No tengo caja.
Vale. Abrimos esto. Y que el colega se va para adentro. ¿Para qué? Para eliminar la cámara esa sin que nadie me descubra. No es necesario eliminarla, pero yo quiero eliminarla, la verdad. Me molesta mucho que haya una cámara aquí. Oh, ¿qué es esto? Oh, mira, munición. Vale, hay algo más por aquí. Mira, ya tenemos una caja. Me estaba quejando de que no teníamos cajas suficientes. Vale, vamos a ver por aquí. Quiero recordar que era por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí creo que hay una ración. Aquí. Pero no la voy a coger porque tenemos 5 raciones. Mira, tenemos esas bandas ahí. Ahí está. Ah, ahora está haciendo ruido, curioso. Entonces, ¿cómo va esto? A veces hacen ruido y a veces no. Venga, vale. This is Raiden. The C4 found in strut A has been frozen and disposed Muy bien of. hecho, Raiden. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else Sí, going on. yo sé lo que es. Yo sé lo que Get a es. move on with the disposal, right? I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. ¿Eh? Yo sé cuál sería la solución correcta. Vale, vamos por aquí, cogemos esto. Creo que no podemos pasar por aquí, así que... Venga. No me levanto porque es una pérdida de tiempo, la verdad. O sea, levantarse, correr un poco, volverse a agachar, pues casi pierdo el mismo tiempo que estando todo el rato agachado. Venga. Vamos por aquí. Por ejemplo, la diferencia a la hora de hacer piruetas entre Raiden y Snake es que Snake se cae tanto para arriba como para abajo, pero si haces una pirueta en las escaleras hacia abajo con Raiden, no te caes. Lo hace bastante bien, pero si lo haces hacia arriba, sí te caes. Te metes en la paliza de tu vida. Vale. Cajita. Vamos por aquí. Voy por aquí más rápido, creo. Realmente creo que debo igual porque estaba exactamente en la esquina. Raiden también es más rápido corriendo que Snake. Vale. Por aquí, venga. If A, connecting bridge. De acuerdo. Ahí tenemos al colega. A dormir. Y a este otro colega a dormir. Venga. Bien. Vale. Ahí está. Volvemos a esta zona que fue donde conseguimos el arma para dormir a la gente. Mira, que me descubre. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya puedo respirar tranquilo. Vale, me llevo este. Hay otro soldado más. Me acabo de dar cuenta de hay otro soldado más. De hecho, casi me descubre antes. Debe ser porque me tiré para abajo. Vale, pero como pueden ver, si están dormidos y se despiertan, no se alertan. Vale, el más de aquí que tenemos, nada. Y aquí que tenemos una puerta que no se abre. Y aquí tenemos raciones que ya tenemos. Y esto es otra caja. Vale. Y bueno, aquí tenemos un conducto que me lleva a...
Ah. Oh, ¿un detector de minas puede ser? No, el supresor. Me encanta el supresor. Lo hace todo mucho más divertido. Ahí. Ahí está. Ya tenemos el supresor puesto. Ahora no hace nadita de ruido. El detector de minas está justo allí. Subimos por aquí. Por aquí. Al colega este lo voy a dejar todo loco. ¿Vale? Ha flipado el colega. Vente para acá. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genial. Recordaba que eran como 8 veces para dejarlos inconscientes. En este juego, en el resto no lo sé. Vale. Lei trattino basso Hunters. Best game of the world. A mí me gustó bastante, la verdad. Fue bastante divertido jugarlo. Vale, ¿por dónde va, guapo? ¿Por aquí? Jejeje. Ven aquí. Sí. Enseguida, enseguida. Venga. Y ahora puedo estar más tranquilo con esta parte. Venga. Y me voy por aquí. Por si acaso entre, me voy para aquí. Por si acaso. Vale, no. De vez en cuando, si haces desaparecer a uno de estos soldados y los otros vuelven y no ven al colega que has encerrado, pues cada 2x3 vendrán otra vez. Cada 2x3 porque el tío dirá, ¿qué pasa con el informe de la situación? ¿Qué pasa? Contesta. Pues tú simplemente lo que tienes que hacer, cada vez que vengan, pues te pones a esconderte. Si lo que quieres hacer es explorar la zona, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Nivel 3, no puedo acceder. ¿Esto puedo acceder? No. No me deja pasar. Nada. Y... nada, ¿cuántas abdominadas habíamos hecho? Venga, vamos a hacer unas cuantas más, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que hacer 10, ¿eh? 10. 7, 8, 9 y 10. Vamos por aquí para coger eso de ahí, que me interesa mucho. Acá, venga. Y nos vamos. No nos vamos. Tenemos todavía que volver a bajar por la barandilla. De hecho, voy a aprovechar para hacer unas cuantas dominadas más. Sé que es un poco aburrido, pero la verdad es que es bastante útil. Más adelante será productivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subimos. Ah. Venga. 7, 8, 9 y 10. Vale. Soltamos y desactivamos la bombita. Venga. No, libro no. Aquí, venga. Esta misión siempre me ha parecido muy divertida, la verdad. Venga. Vale. Y F, connecting bridge. Vale. Porque el speedchat a veces no carga. Sí, tranquilo. Venga. Ahí, para arriba.
Ahí está el colega. Apuntamos. El truquillo está en apuntar aquí. Y ya está. Porque apuntas aquí y ves la mira. Pero no la ves cuando la apuntas ahí. Simplemente pones la mira debajo de él y va subiendo un poquitito. Vale, equipamos. 140. Ah, no, 140.48 es la de Grey Fox, se me olvidaba. Be careful, there are claymore. ¡Grey Fox! Stealthy quick claymore mines. Invisible to the naked eye. Use them on Me encantan las referencias de este juego al juego anterior. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Qué buen día hace. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it was, La transmisión ha sido interna, es en plan de dentro de la base. transmission was sent from within the big shell. He Las called referencias, himself ¿sabes? Deep Throat at first. Do you think? I caught that part too, but the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Ok. Pero sí, nos ha avisado de Claymore, tenemos el detector de minas y la vamos a recoger. Venga. Mía. 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 ¿Qué cojones iba a pasar por aquí? O sea, ¿quién narices iba a pasar por esta zona tan estrecha? Venga, se acabaron las minas. Parcel Room. Este sitio está bastante guay. Te pones aquí, te cogen las cajas y te llevan de un lado para otro. ¡Oh, Dios mío, Rose! Eres muy pesada. Por eso casi nunca guardo en este Do juego. you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the Ow. museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. Pero tú tenías razón. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. Yo no soportaría ver la misma If película it una y weren't for otra that seguida. coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Ah, lo siento, Jack, te he calentado. Cuídate. Ah. Nothing here. Hijo puta. Vino donde estaba yo. Dios, ¿por qué poco? A dormir.
Dios, ¿por qué poco? Soy puto amo, tío. Este juego soy el puto amo. ¿Por qué poco nos descubren, tío? ¿Por qué poco, ¡Wow! Entonces, ha estado cerquita. Ha estado cerquita. Me pregunto si cojo una de las cajas. Si cojo la caja de aquí, ¿me mandará a esta misma zona o me manda a otra? Creo que me manda aquí, ¿no? Guau, pero me ha gustado cómo los tíos se han puesto a agacharse aquí para que no me esconda esta zona. O porque le pareció verme o algo. A ver, subimos aquí. Tenemos. Equípate con ella para llevarla. Vale, esto me llevaría a la otra zona. Caja de cartón de tratamiento para aparatos eléctricos. Equípate con ella para llevarla. Creo que sería aquí, ¿no? Para transportar videojuegos. Venga. ¡Ah! Ahí está. Venga. Genial. Cámara digital. Vale. Vale. Seguimos en la misma zona, por eso salta esto. Eso es lo malo de esta parte. Vale. Creo que lo tengo todo controlado. Creo. Venga. Lo tengo todo controlado. Venga. Espero encontrar munición de la M9. No quiero perder tanta munición de la M9. Como pueden ver, procuro administrar bien las balas. Vale. Cinemática, ¿verdad? Cinemática guapa ahí. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shelter. Es verdad, si vas tú a esa parte. Si vas a esa parte antes de encontrarte esta escena, te encuentras a Snake dentro de la caja, corriendo. Chico listo. Pero hasta que terminara. Of course not. What a thing to say. Drop your gun. Not a chance. Ya sé que tienes una M9, no me vas a matar con eso. Kojima, ¿te gusta un poco el postureo, Habla con quien sabe, hombre. Pregúntale a quien sabe. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a dead cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Vale. Y creo que hay algún soldadito. Ahí está. Voy a ir por aquí. Vale. Freeze! Move! A dormir. ¡Wow!
Freeze. A dormir. He dicho a dormir. Y nos agachamos aquí. ¡Hijo de perra! Como te pones aquí no puedo. Venga. Ahí está. Aquí. No. Agáchate. Y... Joder, Raiden. Ahí. Venga. Te ha costado, ¿eh? Ahí está. Debajo del Harrier no me parece un sitio para reventar el lugar, así que... Right here. The C4 reported on the roof of Strut E has De been hecho parece taken que care los of. entorpecería. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I will see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? Espero que se siga viendo bien, porque si no me da una taquicardia. I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Ok, vale. Nos vamos. De hecho sé muy bien dónde está la última. Mira lo que hago. ¡Woo! Ha flipado. Oh.
Creo que puedo. Freeze! Vale. Y como está cao, me dará tiempo a meterme por aquí y volver. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Vale. Parcel Room. Este sitio es un coñazo en realidad, tío. Afortunadamente tengo esto, así que... ¿Puedo dispararle a alguien desde aquí? A ese de ahí. Venga. A dormir. Vale, a dormir. No me quería arriesgar, lo siento, no me voy a arriesgar. Venga. Me estoy quedando sin balas de M9, tío. Necesito... No me estoy quedando sin balas, pero estoy perdiendo mucha munición. Bajemos. Porque si no, que el colega nos ve. El de arriba. Puedo ir por aquí, de hecho. Venga. Study Sediment Pool. Una piscina. De hecho, mira, perfecto. Nos viene pintado porque tenemos ahora el radar del sitio. Vale. Genial. Lo importante, lo dormí. Venga. Acabo de dormirlo justo cuando he hecho la llamada, así que todo bien. Venga. Realmente los he hecho en mala posición porque ahora esta última bomba que tengo que desactivar viene con tiempo. Good work, Brighton. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed. No, sí puedo, sí puedo. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. Básicamente las You brought escucha. that stuff with you? Of course, I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Rodden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Básicamente voy a ir a donde está el sensor y lo voy a coger. Venga, rápido, antes de que aquel pregunte por radio. No me voy a arriesgar. No me pienso arriesgar, lo siento. Necesito... ¡Ah! Había munición ahí. ¿Era munición de M9? Dime, por favor, que es munición de M9. ¡Oh, mierda! Me he cagado encima, lo siento, me he cagado encima. No he podido resistirlo. A ver. ¿Es munición de M9? No, es de Socom.
¿Y eso de abajo? Bien, M9. Tenemos el cargador casi llenito otra vez. Quise salir y volver a entrar porque así se resetea todo el tiempo que el tío no ha estado llamando. Son bugs de los que me aprovecho. ¿Eh? No me va a arriesgar. Igual la cámara me veía. Vale, no hay nadie. Todo lo que sea una cámara se lo toman por saco. Ah, coño, tenía silenciador. Seré tonto. Con silenciador no van a escuchar, no, nadie va a escuchar el disparo. ¿Vale? Oh, esta zona, vale. ¿De acuerdo? Oh, vale, me equivoqué. Pensé que era una zona y era otra. Oh, no hay enemigos aquí, qué raro. Vale, vamos a coger el sensor. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Okay. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Sí. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move. Lo que pasa es que el negro no se ha llevado un congelador de esos. Y debería haberse llevado porque no tardas nada en congelarla, ¿sabes? Es una tontería. Venga. Qué susto la paloma. No, con 400 segundos tiene pinta de ser en plan... Oh, 400 segundos, pero el tiempo se para en las intros y tal, así que no hay ningún problema. Debe hacerte sufrir, lo más fácil es decir Hakuna Matata. Venga. ¿Hay una chest por aquí? No, no hay chest por aquí. Vale. Sigamos por aquí. Strut B, Transformer Room. Vale, ahí, fuera, a dormir. Uf, que me ve. Sí, siempre me pongo muy nervioso cuando paso al lado de ese. Por ejemplo, me va a ver y no me ve porque no me escuchan realmente. Soy yo que me pongo nervioso con cualquier tontería. A dormir. Por aquí. Venga. Sí, en plan 400 segundos suena a poco, pero es tiempo de sobra, más si sabes dónde está la bomba, ¿sabes? Una tontería. Aunque admito que me costó mucho pillarla la primera vez, ¿eh? O sea, encontrarla me costó muchísimo la primera vez. Ahora habían claymores aquí, no estoy seguro. Voy a activar esto por si acaso. No, no hay mina. Baja. Y eso, durante la bajada del ascensor y las llamadas codec no está corriendo el tiempo, así que no pasa nada. Venga, nos llama Peter Stillman. Right. Pliskin. Listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him.
Neither was that multi-bomb booby trap. Sí, si te acercas a menos Looks de like 7 he's pies, far pues surpassed explota. me as far as explosives technique goes. As for the rest, Pete, get the hell out of there. there's less than 30 seconds left. Pero en 30 segundos puedes congelarla si te hubieras llevado un Get away spray. from Strut H as fast as you can. Pete! Right. Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Me da penita, la verdad es que me da penita. Vale. Voy a desenchufar esto. Lo enchufo para cargar durante la cinemática. Ya sabes, si quieren traer roscas o algo, sí. Usaría el sensor. La verdad es que lo usaría, pero es que... No, ya... O sea, ya sé dónde está la bomba. No hay ningún misterio. Oh. Ah, no, claro. Oh, Dios mío, no, he perdido vida, es verdad, que me dispararon antes. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nos agachamos porque si no Ryan se pone a nadar. Y... está ahí. Creo que así le puedo dar. Ahí está. Ya está. Parece una tontería visto desde aquí, ¿no? Pero es eso. Creo que es un poco obvio decirlo, pero... Good work, Raiden. It was a great Te vas a hacer spoiler, si no lo has jugado nunca. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The Not a explosions chance. ignited the oil slick on the surface. What about the chance. toxins? The chemicals Yeah, stayed in real. containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was Probably, yeah. unaffected. The price was real. high, but the threat of the bomb is agree. over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger Okay. that. Vale. Una. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ¿Te imaginas que se hayan reseteado? ¡Wow! Me cabrearía mucho, ¿eh? 8, 9, 10, 11, tiene pinta, 12, 13, 14, no, que eso no ha contado, creo. Voy a contar desde 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Claro, ahora no está aguantando nada, ¿no? 19, 20, no, 21, 22, mierda, tío, 23, 24, no, ha tenido que... Oh. 25, 26, 27, 28... Ahí está, vale, sí. Sí, las contaba, So guay. Raiden, your grip has gotten stronger. Guess your hard work has paid off. Not a chance. Jack, you're great. No sé. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que se acabe. 11,
12, 13, 14. Vale, 14 hemos hecho. Muy bien. Uy. Right. The terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure. Está oliendo pan recién hecho. One of Tengo our hambre. satellites caught it clear as day. Pero todavía no es hora de merendar. They announced they would kill one every hour from now on. De hecho, no puedo porque tengo que hacer deporte. Stay with your Y mission luego objective. comeré. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jeff, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the Ya lo has president. dicho, You Capitán can start off Obvio. by getting to the upper level of strut A. Venga. Uy. Ahí estamos. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, Señorita, creo que se equivoca de persona. Oh, por favor. That's not him. No. Se equivoca de This mí. could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Vale. Ay. Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. ¿Y por qué no vives tu vida aprovechando que no pueden matarte? Y no sé. ¡Oh! 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 ¡Venga ya! Eso ha sido para reírse en mi cara por haber esquivado. ¡Oh, venga ya! Vale. Voy a aguantar un poquito. Vale. Oh. 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 Mierda. Vale, se puso a disparar como loca, ¿no? Vale.
Por poco, por poco, por poco. Right? Fat Man just contacted us directly. That man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Dwight. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, right? Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. Tengo So he's una planning on rachita. taking this place Y out. It looks me... like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about that guy? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Por el calor, básicamente, me ha salido. Me he quedado en la pesca así como si estuviera mirando para la cámara, pero no estaba mirando para la cámara. Va. La verdad, si tuviera que enfrentarme a uno de los dos, elegiría Vamp, porque Fortune es inmortal. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. Sí, He's parece completely que... lost sight of our ideas. And with it, his loyalty to Commander Jackson. Jackson fue el I'll negro take care of the jefe wayward soul. que dirigía a los marines. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Y Ravenjo. Then he's all mine. Later, Vamp. Now! Me disparó a ella, pero... ¡Ah! Yo recuerdo que Raven se le acercaba a ella y le apuntaba en la cabeza y le disparaba. Damn! Vamp. Are you gone? Ayudó y tú te fuiste. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Porque sí. Alone again? Cheated out of death again? ¿Te ríes o lloras? Will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. Vale. Raiden, yo probaría a pegarle un tiro de cerca, ¿no? De dispararle de cerca. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. No, le acercaba la pistola pero no disparaba. Curioso. Yo recordaba que sí, que lo hacía aquí. Pero no, que no disparaba y en plan... Cosas raras. Bueno, al fin me libré de ello. ¿No? Digo yo, ¿no? ¿Por qué llora si es un vampiro y no muere? There's no need for sorrow, Queen. I died once already. Pero esto no se explica, o sea... Si hay una cosa que pasa en el 4 y si es lo mismo que lo que pasa aquí, pues entonces entiendo que Van no muera. Pero es en plan... Tío. Vale. Sí, así entendería que Van no muera por mucho que le pegue.
Vale, ahora sí hay bombas, ¿verdad? Porque no hay soldado. ¡Ah! Venga. Tranquilitamente. Tranquilitamente. Bravo, bravo, bravo. Tranquilitamente. Muy bien. ¿Cuánto llevamos de directo? 1 hora 41. Pues básicamente va a ser combatir ahora. ¡Dios, que me descubre! Freeze! Freeze! Venga. Vale. No tengo tiempo que perder, ¿vale? No quiero perder tanto tiempo. No por el tiempo que me están dando ahora, sino por... Oh, wow. ¿En serio? ¿En serio? Venga, va. Gasté una bala, pero... podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Me podría haber descubierto. Vale. Te das la vuelta, ¿verdad? Freeze! Ok. A dormir. Venga, hay más munición por aquí, así que no me voy a apurar. Creo recordar que había munición ahí. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Apuntamos. Hay tiempo de sobra, nos relajamos. Venga. Venga. ¿Hay minas? No, no hay minas. Vale, guay. Por aquí. Y ya hemos llegado prácticamente. Nos quedan más de 200 segundos. Y en 100 segundos creo que da. Así que... venga. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora subimos. O sea, en 100 segundos desde esta zona, ¿vale? No desde la zona de antes, porque de la zona de antes sí es posible que no diera tiempo. Ahí está, venga. Socom. Venga. Y esto va a ser lo último prácticamente. Vale, vamos allá. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Me gusta mucho este personaje, es muy guay. I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. And can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. Don't you tell this. I used to hang around department store clock counters. Como es gordo no se puede mover muy rápido. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Yum. Good year. Let's drink to Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. So that's what's going on. Sí, no le dijeron nada, Oh, you'll know soon enough. A Fatman no le contaron And I could nada. care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts! No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman.
That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... what are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I can become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! El arte es explotar. Puedo ayudar. Esto sería pegar en el mundo real, solo que sería calma. Me gusta mucho este personaje. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move. Venga. Me gusta mucho la música de los jefes, tío. Es muy guay. Empieza ahora. Ahí está. Vale, todavía me da tiempo, por eso estoy pegando. Ahí está la bombita. Deja poner más bombas, amigo. Sí, ¿no? Tiene pinta de que sí. ¡Oh! Casi, ¿eh? ¿Dónde va? Pues estás aquí debajo, ¿verdad que sí? Venga. Venga, vamos a ver si esto funciona. Venga. Tarda mucho. Ah, está ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa, gordito? No sé porque si le pegas hace y cae al piso hace ¡gong! ¡Vamos! Está loquísimo, tío. Está loquísimo. Gordo este. Venga. Pasa. A ver si te cansa. Llega un momento en el que se cansa y se pone. Casi te doy, ¿eh? ¿Eh? Ni siquiera llego a ponerla, eso es guay. Venga. My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean?
do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? I got When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Una pena que no vayas a ver las películas. Laugh and grow fat. Vale. Qué iluso que es el amigo. Yo sé dónde está la bomba, es una chorrada. No, no, ¿dónde está la bomba? Está por aquí, pero no la encuentro. Oh, mira, Dios. Es verdad, si lo sacudes te saca la chapa de Peter Stillman y más adelante creo que te suelta la de él mismo. O sea, en dificultades superiores creo que te saca la de él mismo, o si no la de Peter Stillman. Pero cuenta igual, ¿vale? O sea, Peter Stillman del muy fácil y Peter Stillman del fácil y Peter Stillman del normal son chapas diferentes. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Right. A lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. Vale. How you doing, kid? Pliskin. Tenía que pasar una avioneta justo ahora, ¿no? Better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Defused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. Not a chance. The bomb crippled H-Strut. And what about the toxins? Okay. The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the Central Core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, Okay. I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Me gusta mucho Snake, cómo se lo vacila. Pues eso, creo que lo voy a dejar por aquí. Rose. Guardemos. Jack, do you need to save? Vale. Jack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged.
Remember, Lieutenant J.G. Pliskin is with you too. You'll be all right. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's Creo que always aquí es something. cuando Ryan se pone celoso o algo. It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well, Yeah, Pliskin's the kind of guy you can really depend on, isn't he? what? What? Yeah, Pliskin is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident. Yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my number one. Always. Nadie tiene, But ninguno me that's tiene un not culo what I como tú. meant. You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. Sí, y luego hay un momento en el que ella se pone celosa. ¿Y hay Kimura qué? Parece un diablo. Pues eso, voy a apagar el sistema y nos vemos en el siguiente vídeo, que será por la noche. O sea, en una media hora, 45 minutos. Que será empezando a las 6, terminando a las 8 posiblemente.